spine stable and lower spine is stable. Yeah. These are other spinal immobilization methods we have, which we use everywhere. I think you probably would have seen this also in our hospitals here. ഈ ഒരു spine board നമ്മൾ പറയും cervical collar എന്ന് പറയും, heart cervical collar എന്ന് പറയും. So all these are also various spinal immobilization techniques. Same thing, the spine boards. The second one is again scoop. Scoop, I don't know if the നമ്മുടെ government ambulances have it, but our private hospital ambulances in Kochi have it. അതും same. നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ബോർഡിലേക്ക് കയറ്റുന്ന പേഷ്യനെ ചരിച്ചൊക്കെയാണ് കയറ്റുന്നത്. സ്കൂപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടത്തിയാൽ മതി, ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദി സ്പൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് മച്ച് മോഷൻ. These again are like our second point we told, airway management. Airway management, see why I'm telling all this, because in the first tube, okay, it should be learned by our healthcare professionals definitely, but our first responders like the police, the traffic police, fire, or even the volunteers that come forward. The first tube and all, you really don't need much experience. With 1 hour training, this tube arc. And why is this important? Why is airway important? Because our main death cause, the number one cause in a trauma is an airway issue. First cause airway ആയിരിക്കും. Because ആളുടെ ഒരു ബോധം പോയാൽ മെയിൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു സിവിയർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആളുടെ ബോധം പോകും. ബോധം പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആളുടെ നാക്ക് തന്നെ വീക്കായി ആളുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന പൈപ്പിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ആക്കും. സോ ഈസ് ബേസിക്കലി ചോക്കിംഗ് ഓൺ ഹിംസെൽഫ്. അതാണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, വിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വി കൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെഡ് ഒരു മാനുവർ ചെയ്ത് അത് മാറ്റാന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അത് അറിയണം. ആൻഡ് ദെൻ യെസ്, ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂബൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഓർ ഈവൻ പോലീസ് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനറ്റീവ് മെത്തേഡ്. ഇതിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതി എയർവേയും അത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, യെസ്, ദിസ് തേർഡ് വൺ ഡൗൺ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണം. അത് കൂടുതലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ യെസ്, ആംബുലൻസസ്, നമ്മൾ ഈ 112 വിളിച്ച ആംബുലൻസസ് വന്നാൽ നമുക്ക് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ early IV access കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, if you guys remember, another main cause of death is bleeding, hemorrhage, and you need fluids or blood. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 1 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് തന്നെ കയറ്റണം. ആൻഡ് ലൈക്ക് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു 5 ലിറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡേ ഉള്ളൂ. Yeah, depends on the weight, but generally ഒരു 5 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ thigh bone ഫ്രാക്ചർ ആയി തന്നെ 2-2.5 ലിറ്റർ ബ്ലഡാണ് പോകുന്നത്, ജസ്റ്റ് വിത്ത് 1 bone. സോ യു കെൻ ഇമാജിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ്. ആൻഡ് നമുക്ക് കൂടുതലും ആക്ച്വലി ഓൾ ദീസ് ആംബുലൻസസ് ആൻഡ് പോലീസ് വെഹിക്കിൾസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ blood products, and mainly O negative blood can be given to anyone. That's like a common donor. So നമുക്ക് blood group അറിയാതെ തന്നെ if needed നമുക്ക് blood on site തന്നെ transfuse ചെയ്യാൻ പറ്റും if we have O negative. And now you might have a doubt is like, how long can we keep it in the vehicle? 3 months വരെ proper storage ൽ നമുക്ക് വെക്കാം, not an issue. So that again will help in the decreasing the mortality morbidity of the patient. Yes, then comes the next aspect. Like we told earlier, we need an ICU ambulance to transfer the patient to the nearest facility, which is fully equipped with a ventilator facility preferably. And also we like our data analytic talks were held. If we have a proper like if we have a proper data of where what kind of trauma it is, like we can grade the trauma, and then we can actually give information to the nearest trauma center. Okay, ഏറ്റടുത്തുള്ള ആശുപത്രി നമുക്കത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ they are also prepared. We will know who's transferring, we will know if they are capable to handle that situation, and they can also do a checklist, and they are fully prepared to receive the patient. So this is what I think earlier 2 talks were on, that if we have proper data and proper analysis, all this happens very easily. So that's why we should all move forward to. So conclusion, main നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ കുഡ് ബി എ വോളണ്ടിയർ, തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ ഒരാളും ആകാം, ഒരു ചേട്ടനും ആകാം, ടിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് റീച്ചസ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടുത്തെ എമർജൻസി ഡോക്ടറും
the whole team over there, the surgeon, everyone. So it's a full team effort. Everyone, എല്ലാവരും അവരുടെ പാർട്ട് ചെയ്താലേ ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ and improve his quality of life. Second, like we all discussed earlier, we need public awareness. And that public in not just the laymen, not just the residents of associations, not just our no. I mean the first responders like police, fire, even our EMTs. EMTs are people are emergency nurses who are available in the ambulances. So our recurrent training, and I think earlier also everyone told training cheyanam, but oru training cheyidittu oru ivide nadakkunna endana maybe 3 years 4 years ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രെയിനിങ് നടക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലെസ് ലൈക്ലി ആ 4 വർഷത്തിനകത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റും കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഷുഡ് ബി റെക്കറൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അൺലെസ് യു പ്രാക്ടീസ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ നെവർ ആക്ട്. സോ യു നീഡ് റെക്കറൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദീസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും. സോ ആൻഡ് യെസ് ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ടിയ നെസസറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. യെസ് നമുക്കെപ്പോഴും വി ആർ വേ ബിഹൈൻഡ്, ബട്ട് നമ്മൾ if we work as a team, yes, we can get more ambulances, more trained professional, more volunteers. It will really make a difference. And I believe that we can actually reduce the mortality and morbidity of the road traffic accident victims. Thank you. My talk was small. See, this is again, like earlier the speakers told, this is again a huge topic. There's a whole aspect of training and but it's in this short half an hour time, it's very hard to speak everything about it. But yes, like all our speakers, I'll be also available offline. You have any doubts, we'll be happy to clear for you. The floor is open for questions, right? Yeah, of course, sir. Any questions? Yeah. Sir, it was a nice talk. Since my daughter also was in the emergency medicine field in one of the most popular hospitals in Ernakulam, 2 questions I find is, one, even after an accident, scooter or motorbike accident, the second person who is sitting behind, the pillion rider who comes to the hospital, comes without any injury. And if she insists for taking MRI for brain, he says, no, not required, I don't have money, I am going back. Next day, he will be coming in a serious mood with vomiting and all these things. So that is a very big question. So cashless treatment for accident victims might be considered by the government or a local body or something at least. That is one point I want. That brain injury is a very important thing, that which we cannot see or find out from the outside external parameters, external view. So that is one thing I wanted to do. Cashless treatment for accident victims. True. That we should think of. And there is no much, as we told in Ernakulam, as far as Ernakulam is concerned, is only around few hundreds, compared to other districts. So we can think about it and let the committee or let it come as a recommendation from this seminar. Yeah, so I'd like to continue on his point. Head injury. Head injury is, yes, one of the main leading causes of death. But like the example you told, I would just want to correct you there. It's not absolutely right that the pillion rider most of the time won't have injuries. What we've seen is that, yes, if it's a serious accident, both of the riders will have an injury, or most of the time the pillion rider is the one who will have more serious, because the rider always has a handle for support most of the time. And I think the traffic department would be dealing with it more. The pillion is the one who's ejected, like who's thrown out from the bike, and they suffer more injuries than that's what the commonly we see. Then secondly, yes, there are a lot of times where we would suggest imaging, like a CT is what we would do, is yes, ഇത് തന്നെ ആൾക്കാർ പറയും വേണ്ട, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ, കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് യെസ്, അടുത്ത ദിവസം ഇവർ വരും, സെയിം പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. ആൻഡ്
but yeah, like you told, it's a very good initiative, cashless treatment for the accident victims. But yes, that is something that the government should take up. And yes, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും we have government hospitals who are providing that, but at private sectors there is a limitation because it's all there is a financial aspect over there. And but still we provide, I think all private hospitals also provide first aid, even if there is no if like for free. If the patient does not have money also, first aid will not be denied. ആൻഡ് അതിപ്പം ചിലപ്പോൾ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അതൊക്കെ എന്തായാലും പോകും. പിന്നെ CT MR അതൊക്കെ ദർ വിൽ ബി എ ലിമിറ്റേഷൻ. ബട്ട് യെസ്, പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാം. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ജസ്റ്റ് ഫോർ ജനറൽ പബ്ലിക് നോളജ്, നമ്മളിപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് CT നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും 48 hours വരെ ബ്ലീഡിങ്ങും വരാം, എല്ലാം വരാം. സോ റിപ്പീറ്റ് സ്കാൻ വിൽ ബി റിക്വയർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ വൺ മോർ പോയിന്റ്. താങ്ക് യു. So true. See, എൻ്റെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക്, ഐ വർക്ക് അറ്റ് ലേക്ക് ഷോർ, യു നോ വേർ ദ ലൊക്കേഷൻ ഇസ്. ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി വരുന്ന ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇവിടുന്ന് വരാൻ കാരണം തന്നെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, see we can't blame the government here, at least in the health sector. We can't blame them because ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ലോഡ് ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് കുറേ സിക്ക് പേഷ്യൻസും കാണും, കുറേ ഒരു മീഡിയം സിക്കുള്ള പേഷ്യൻസ് കാണും. ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എവരി വൺ ഇപ്പം എന്താണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജലദോഷത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വേണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അപ്പുറത്തൊരാൾക്ക് കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും, അവർക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? So in a government hospital, there will be hundreds of patients like that. So it is not possible to give proper care to everyone. So ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നല്ലതിന് വേണ്ടി, യെസ്, government hospitals might be referring to the private hospitals for better treatment or to save that patient's life. അതായിരിക്കണം. Okay, thank you, Dr. Kevin. I hope we don't have any further questions, and especially thanks for saving us almost 10 minutes from your allotted time. We request Dr. Kunjeria P. Isaac, Founder Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, to present the memento to Dr. Kevin. There we come to an end of the technical sessions, and we are moving on to the next session, in which we will be hearing on the proposed action plans to achieve the goal accident-free Cochin. The real field people who are actually in the implementation process are here to deliver on their plans for a safe Cochin. I request the following dignitaries to occupy the dais. Shri Sajeev S., Superintending Engineer, PWD National Highways. Ms. Susan Solomon Thomas, Assistant Executive Engineer, PWD Roads. Shri Shine H. Pallat, Assistant Executive Engineer, Kochi Municipal Corporation. Shri Rejo P. Joseph, Assistant Commissioner of Police. Shri Shaji Madhavan, Deputy Transport Commissioner, Central Zone, Ernakulam.
To make the national highways within his jurisdiction safe, let's hear the action plans from Sri Sajeev S, Superintending Engineer of PWD National Highway, Central Circle at Kerala. Sir, I invite you to please deliver your action plan. Sir, the time for the presentation is 10 minutes. എൻ്റെ പേര് സജീവാണ്, നാഷണൽ ഹൈവേ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. നാഷണൽ ഹൈവേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ എറണാകുളം സിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് NH 544, അതായത് സേലം കൊച്ചി ഹൈവേ, NH 66 പനവേൽ കന്യാകുമാരി, അല്ലെങ്കിൽ NH 85 എറണാകുളം മൂന്നാർ, NH 966A കളമശ്ശേരി വല്ലാർപ്പാടം, അതുപോലെ തന്നെ NH 966B കുണ്ടന്നൂർ വില്ലിംഗ്ടൺ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ആകെ NH 966B മാത്രമാണ്, അതായത് കുണ്ടന്നൂർ വില്ലിംഗ്ടൺ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ളത്. മറ്റെല്ലാ നാഷണൽ ഹൈവേയും NHAക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ള റീച്ചസ് ആണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ NHAക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ NH 66 പനവേൽ അല്ല NH 544 സേലം കൊച്ചി ഹൈവേയിൽ ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആലുവ ജംഗ്ഷൻ വരെയും, അതുപോലെ തന്നെ കരിയാട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അറ്റ്ലസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കറുകുറ്റിയും, അങ്ങനെ കുറച്ച് റീച്ചസ് നമ്മുടെ നാറ്റ്പാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പോട്ടുകളായിട്ട്. അത് NH 544 പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അങ്കമാലി ജംഗ്ഷൻ, ഇടപ്പള്ളി ടോൾ മസ്ജിദ് ജംഗ്ഷൻ, അത്താണി ജംഗ്ഷൻ, കുസാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയം ഓഫ് കേരള ഹിസ്റ്ററി പത്തടിപ്പാലം, പ്രീമിയർ ജംഗ്ഷൻ കളമശ്ശേരി, HMT ജംഗ്ഷൻ കളമശ്ശേരി, കാര്യപ്പറമ്പ് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ, പുളിഞ്ചോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെൽക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണത് NHAക്ക് കൈമാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാഷണൽ ഹൈവേ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എന്നതിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് റോഡ് സേഫ്റ്റിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം 2002-2003 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അന്ന് KSTP-യുടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് KSTP-യിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്പോണൻറ്റിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി സെല്ല് PWD ഫോം ചെയ്യുകയും അതിൽ 2 എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ PWDയിലേക്ക് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി KSTP-യിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അന്ന് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ KSTP നടത്തിയിരിക്കുന്ന അപ്ഗ്രഡേഷൻ വർക്കിൻ്റെയും റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പൗണ്ട് വർക്കിൻ്റെയും റോഡ് സേഫ്റ്റി ആഡിറ്റിങ്ങും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളും മാർക്കിങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഈ റോഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് റോഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കോഡുകളിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റോഡ് സേഫ്റ്റി സെല്ല് ഫോം ചെയ്ത് KSTP-യിൽ ഫോം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ റോഡുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റോഡ് സേഫ്റ്റി ആഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അത് മറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അത് അവർ എക്സിക്യൂഷനിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഒരു റോഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള. നാഷണൽ ഹൈവേ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ NHAക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. NHAയുടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Thank you, sir. Next, we invite Ms. Susan Solomon Thomas, Assistant Executive Engineer, PWD Roads, to deliver the proposed action plans. I think I'll stand up and speak because I represent the PWD Roads
Kerala PWD roads, which is always in the limelight for no reasons of us, we can say. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് എവറിത്തിങ്, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. It's everything was covered in the morning, things about the crashes and all, everything, and how where Kerala and what is black spot and what is the definition of black spots and everything. And to say Kerala Public Works Department, sir we have a road safety cell. A road safety cell, NATPAC in the studying our black spots identify the road safety cell comes over. Our black spot identify our detailed report. ഈ മെഷേഴ്സ്, ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഒരേ നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സസിലെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് PWD റോഡ്സിൻ്റെ വിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, മെറ്റൽ ക്രാഷ് ബാരിയർ വെക്കുന്നു, സെലക്റ്റഡ് ജംഗ്ഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ സോണും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് PWD റോഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്കിവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് സിവിലിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പാവൂർ, മട്ടൂർ, അറ്റാൻഡ് ജംഗ്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐ കൻ സി ഈ നാറ്റ്പാക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് they give a report to our PWD roads wing and a chief engineer gives this to the complete കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനിലേക്ക് അത് കൊടുക്കും. ആ ഡിവിഷനിലേക്ക് അത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ സെക്ഷൻകാർ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് പോയി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഈ നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഇവിടെ നാറ്റ്പാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെഷേഴ്സ്. ഇതിൽ ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈസിലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഫണ്ടിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണ്. ആ ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആ ആക്സിഡൻസ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിൽ എന്താണ് സൈൻ ബോർഡ് വേണ്ടത്, എന്താണ് മെയിൻലി റംബിൾ സ്ട്രിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് എല്ലാം എവിടെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് നല്ല നല്ല റോഡുകളിൽ നല്ല ജംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ, വൈ ജംഗ്ഷൻസോ ടി ജംഗ്ഷൻസോ വരുമ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ റോഡ്സിൽ പോലും, ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം, MC റോഡിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻസ് വരുന്നത്. വൈ? അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നാറ്റ്പാക്കും റോഡ് സേഫ്റ്റിക്കാരൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് തന്നെയാണ് മെയിൻലി MC റോഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോങ് ടേം പേഴക്കാപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ എന്ന ജംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പേഴക്കാപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഇവർ വന്ന് നാറ്റ്പാക്ക് ഇസ് ഗിവൺ എ സ്റ്റഡി. ആ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം. they gave us the report. NATPAC and our road safety cell gave us this report. അതനുസരിച്ച് we did the the road safety measurements were taken in the Perikapalli junctions. But ഈ Perikapalli junctionൽ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം മെഷേഴ്സും NATPAC പറയുന്നുണ്ട്. What they say is that median വേണം, widening വേണം, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ it's become a long term. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We all were